Now we are going to find internal field or local field or Lorentz field in the dielectric material. The simple phenomena included in this, నార్మల్గా ఒక ఐరన్ మెటల్ని ఒక మ్యాగ్నెట్ దగ్గర తీసుకొచ్చామనుకోండి, ఇట్ అక్వైర్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఆ ఐరన్ మెటల్కి కూడా ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేస్తాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ హియర్ we are bringing a dielectric material to the electric field. We are applying an external electric field to the dielectric material. Whenever we are applying the electric field, this material also acquires the properties of the electric field. So dielectric material that consists of an atoms. Now we have to find the internal field of these atoms. To find out that, we need this derivation. Here, whenever we are bringing an external electric field to the dielectric material, we need 4 types of fields. First one, here the complete electric field, formula for the complete electric field, that is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4. E1 is the external electric field and E2 is the field due to charge induced on the 2 plates. Here these two are the parallel plates. E1 is the external electric field and E2 is the field due to charge induced on the parallel plates. And E3 means the surface field, the field induced on the surface of an atom. Here we are taking the spherical. So whenever we are taking the spherical, normalga positives enni untayo, negatives kuda anne untayi. So here the E3 will becomes 0. Positive negatives that should be cancelled out each other. E3 అనేది 0 గా వచ్చేస్తుంది. Now coming to the E4, the field at point A. Point A is nothing but the field of an atom. Now we have to find this field, and here E1 that will be equal to d by epsilon naught. Epsilon naught means permittivity of the free space. Here permittivity of the free space means జనరల్గా ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ని ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఎక్స్టర్నల్గా అప్లై చేస్తున్నాము. ఎక్స్టర్నల్గా మీన్స్ ఫ్రీ స్పేస్లో అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి E1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d by epsilon naught. And D formula already we know that D is equal to epsilon naught E plus P. P means polarization vector, D means dipole moment. E1 can be written as epsilon naught E plus P by epsilon naught. And here E1 is equal to, if we divide the denominator to both sides, then we will get this formula, epsilon naught E by epsilon naught plus P by epsilon naught. Here epsilon naught will get cancelled, E plus P by epsilon naught. Now coming to the E2. E2 is the field charge induced on the 2 plates. నార్మల్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే అండ్ ఛార్జ్ అనేది అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇండ్యూస్ అవుతుంది. హియర్ డైపోల్ విల్ ఆల్వేస్ క్రియేట్ పాజిటివ్, అలాగే ఉంటుంది. డైపోల్ అంటే 2 పోల్స్ క్రియేట్ అవ్వడం. పాజిటివ్ అలాగే ఉండి నెగిటివ్ మాత్రం కొంచెం డిస్టెన్స్లో దూరంగా జరుగుతుంది. Normally it takes the distance from the positive nucleus. So here we are applying the electric field in this direction and the negative charge is moving in this direction. So here E2 means charge induced kada, so positives negatives induce avadam, opposite direction lo induce ayyayi. So here E2 we are taking as minus P by epsilon naught. P ante polarize ayyin tarvata polarization vector. E2 is equal to minus P by epsilon naught. If we add E1 plus E2, then we will get E plus P by epsilon naught minus P by epsilon naught. This total we will get as E. Now E1 is over, E2 is over, E3 is over, and we have to find field E4. Field E4 find out cheyadaniki just I am taking a spherical surface or spherical cavity. In that I am taking one atom.
ఓకే, హియర్ నార్మల్గా స్పెరికల్ సర్ఫేస్ పైన ఛార్జ్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది, పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్. ఆ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఉంటాయి. సో హియర్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఎంత ఫీల్డ్ అనేది ఈ యాటంలో ఇండ్యూస్ అయ్యిందో జనరల్గా చెప్పలేము. సో టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా యాజ్ డిఏ. డిఏ ఈజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా. జనరల్గా ఏరియా ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఏం తీసుకుంటాము, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో హియర్ రేడియస్ అంటే నార్మల్గా లెంత్ అంటే రేడియస్ తీసుకుంటాము, బ్రెడ్త్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ థిక్నెస్. దట్ ఈస్ డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πr, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. నార్మల్గా ఈ సర్కంఫరెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఈ సర్కంఫరెన్స్లో మళ్ళీ 2πr ఇంటూ థిక్నెస్, సారీ, డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్, సర్కంఫరెన్స్ ఇంటూ థిక్నెస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో హియర్ 2πr ఐ రోట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. క్యూఆర్ థిక్నెస్ అంటే నార్మల్గా టోటల్ ఓవరాల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కాబట్టి జస్ట్ నేను ఒక డివిజన్ని డివైడ్ చేసుకున్నా విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ dθ. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ విత్ ది QR. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ కాస్ θ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అంటే పర్పెండిక్యులర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కాస్ θ తీసుకుంటున్నాం. రిమైనింగ్ 4πε0 ఇంటూ r², అది కామన్. dq వి నో ద dq వాల్యూ, dq మనకు తెలియదు. dq అంటే హియర్ ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా త్రూ ఇండ్యూస్ అయిన వాల్యూ త్రూ దిస్ సర్కంఫరెన్స్. dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు dA ఇంటూ p cos θ. p cos θ means if we draw a normal then we will get that as p cos θ. ఓకే, అంటే నార్మల్ నుండి ఒక ప్రొజెక్షన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే అపోజిట్ సైడ్లో యాక్ట్ చేసేది p cos θ, ప్యారలల్గా యాక్ట్ చేసేది p sin θగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో హియర్ dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ దిస్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంటూ p cos θ. So dq is equal to, already we know the dA value, substitute the dA value in this, then we will get dq is equal to 2πr² p sin θ cos θ into dθ. If we substitute the dq value, then we will get this one, and 2 will get cancelled, pi and r² will get cancelled, then we will get dE4 is equal to sin θ cos square θ into pθ by 2ε0. Then నార్మల్గా ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ది E4 ఫీల్డ్. కానీ మనకు మొత్తం ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా మొత్తం ఎంత ఫీల్డ్ చేంజ్ అయిందో టు దిస్ పర్టిక్యులర్ atom we have to find the change of this field. So to find out that we need to integrate this value. D of E4 is equal to P is constant, 2ε0 is constant values, then 2πε0, and we are taking the limits that as cos θ ki 0 to pi consider చేసుకున్నాము, sin θ into cos square θ dθ, and p by 2ε0 is common value, and here I am considering for the mathematical purpose cos θ is equal to x. Then if we derivative this, then we will get dx is equal to cos derivative minus sin θ dθ. Okay, then here 0 to pi and cos θ means already we know that x square, sin θ into dθ, that will be dx, and we have minus sign value. Then integration of x power n, that will be x power n plus 1 by n plus 1. From this formula p by 2ε0 x cube by 3 into 0 to pi. If we apply the limit, we can't apply the limit for the x value. So what is x? That will be cos θ.
cos cube theta by 3 and limits that are 0 to pi. Now p by 2 epsilon naught, if we substitute the limits, then cos cube pi minus cos cube 0 by 3. Now p by 2 epsilon naught, cos pi that will be minus 1 and cos 0 that will be minus 1, then minus p by 2 epsilon naught minus 2 by 3. Here minus minus 1 gets cancelled, then we will get E4 as p by 3 epsilon naught. This is the value of the E4. But we know that internal field that will be E1 plus E2 plus E3 plus E4. And E1 plus E2 that is E. E3 that will be 0 and E4 that will be P by 3 epsilon naught. Now total internal field E of I that will be E plus P by 3 epsilon naught. This is the internal field or Lorentz field of an atom.